Tashile, warm greetings, friends. Welcome to lovely Dzogchen Weekend Retreat with Venerable Khenpo Цеванг Донгьял Ринпоче. The teachings will begin here just very shortly in about 5 or 10 minutes. Today's morning session will be from 10:30 till about noon Eastern Standard Time, and then the afternoon session will be from 4 to 6 p.m. Eastern Standard Time. And then tomorrow, Sunday, it'll be the same times, 10:30 to noon, 4 to 6. Rinpoche will be teaching on a commentary by Venerable Khenchena Paldena Sheraba Rинпоче that he wrote in 2002, a summary teaching on the prayer of Kuntu Zampo. So we'll be giving Pith Dzogchen instructions. So thanks so much for joining. Tashile, warm greetings. Добрый день всем. И вот объявляют, что Ринпоче будет скоро он придет. Вот. И здесь в течение 2 ближайших дней, сегодня и завтра, будут 2 сессии, но учение будет даваться в первую часть по американскому времени с 10 до 12. Вот, и во второй половине дня будут просто сессии с практикой. Так что... Tashile, warm greetings. This is Sangha mic check. Check, check, Ну 1, 2, сейчас check, 1, 2. Thanks so much. проверка связи. Вот. И так, еще раз хотим напомнить, что учение будет даваться по тексту, сжатому тексту Кхенчена Палдена Шераба, написанному в 2002 году. Текст, комментарий, краткий комментарий на всем известную молитву Монлам, молитву-устремление Самантабхадры. Вот. Ну, текст этот пока не переведен, и, видимо, Кхенпо Цеванг дарует его в первый раз. То есть его нет и на английском, вот, не опубликован пока. Ну и также, возможно, он даст название на тибетском, но пока его нет.
Еще раз проверка связи. Всем хорошо слышно? Вот. Можете написать в чат. Пока еще учения не началось, просто чтобы было ясно. Сейчас текста, сейчас пока нет никакой трансляции, просто мы проверяли слышимость, как слышно микрофон. Вот. Когда учение начнется, все будет слышно, как я понимаю.
Так, всем ташиделек. И большое спасибо, что пришли, что смогли участвовать. И всем ташиделек. Большое спасибо. Time, silence, meditation, and then we start with our opening prayer books as we've been doing. Итак, перед началом, прежде чем начать, да, мы проведем краткую медитацию в молчании, и тогда начнем, как обычно мы делаем, с молитв и, собственно, по нашему обычному порядку. Guru
Guru Chiji Sudabji Sinji Lazare Jesus Ungere Bema Asidi Hong Hoy Ma Hoy Bendrang Abema Asidi Hong Hoy Ma Hoy Bendrang Abema Asidi Hong Hoy Ma Hoy Bendrang Abema Asidi Hong Wahum Bedangur Masanum Bedangur Masanum Bedangur Masanum. Итак, Ринпоче начал читать вступительные молитвы, семистрочные, озаглавленный, и далее молитву ламы неприемственности будет читать. Можно следить по текстам, если у кого есть. Page 20 of the open prayer booklet. Самантабхадры следует своему сборнику. Сейчас молитва о неприемственности, как она есть в сборнике Чучо. Inseparable from Guru Padmasambhavai, Supreme Lord of the hundreds of Buddha families, to you, Sasamlingpa, the supreme object of refuge, I pray to grant me the immortal blessings of the Vidyadhara state, so that I may remain inseparable from you. In the past, you were the Vidyadhara Nuden Dorje Tsa. In the future, you will be the Buddha Mopataye. Now you are the regent of Padmasambhava, the actual presence of Drogben Lobzawa. To you I pray. Happy with little, content in the rich jewels of the three trainings, with loving compassion, seeing all beings as parents. Through threefold realization, you made three doors, three vajras. Virtuous monk, Pema Sutram, to you I pray. The supreme tradition of the glorious Buddha Padmasambhava, which is the essential extraordinary view and doctrine of the early translation schools, you keep alive and spread by the light of wisdoms. Lord of Dharma, great Khenpo, I pray at your lotus feet. In the palace of the old Dharma Dhatu, the essence of all the Buddhas of the three times, the one who shows clearly the Dharmakaya of my own mind, we pray to the Honorable Root Guru. Glorious Root Teacher, precious one, dwelling on the lotus seat in the crown of my head, hold me with your great kindness, bestow the completion of the body, speech and mind. Yom dene bara dorje zambala samdalo om bendrasado samaya ne balaya bendrasado teno tirande do me bawa isku kayo me bawa isku chayo me bawa anarato me bawa sarva siddhi me rayata sarva karma sudha me tata shriya guru hong ha ho baga sarva dadhanga dhambe namami manta bendra bhavama samaya sadho om bendra sadho samaya mana balaya bendra sadho teno tirande do me bhava sukti kayo me bhava sukti chayo me bhava anarato me bhava sarva siddhi me rayata sarva karma sudha me tata shriya guru hong ha ho baga
Sarvata Tanga Zambendra Miman Zambendra Bhavama Samaya Sadhu Om Bendra Sadhu Samaya Manapalaya Bendra Sadhu Tenom Tishanero me Bhava Isukikayo me Bhava Isukikayo me Bhava Anarado me Bhava Savasidi me Praya Sarva Karma Sudhame Tamkiriya Guru Hong Ha O Bhagat Sarvata Tangata Mendra Mami Munda Mendra Bhavama Samaya Sadhu Om Bendra Sadhu Samaya Manapalaya Bendra Sadhu Teno Tishanero me Bhava Isukikayo me Bhava Isukikayo me Bhava Anarado me Bhava Sarvasidi me Praya Sarva Karma Sudhame Tamkiriya Guru Hong Ha O Bhagat Sarvata Tangata Mendra Mami Munda Mendra Bhavama Samaya Sadhu Om Bendra Sadhu me Sadhu me Sadhu me Sadhu me Sadhu me Om Bendra Sadhu me 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 Om Bendra Sadhu me Sadhu me Sadhu me Sadhu me Sadhu me Sadhu me Om Bendra Sadhu me 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 Om Bendra Sadhu me 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 Sadhu Om Bendra Sadhu. The mandala offering and the course of teaching, page 24, according to Подношение мандалы. Soye biji zoi me do da re ra ylim ye nye de jembande Sanje Hindu Megde Bravaye Dogananda Kenla Jobarai Jo Edam Guru Rena Mendala Kendriada Yai Simjianam Je Sambade Loye Sibra Jedrava Чечон тому таква И просьба чуjem повороте колеса города да By offering them visualized as a Buddha field, may all sentient beings enjoy the Pure Land. Idam Guru Ratnam Mandala Kamnirya according to the wishes of sentient beings and their capacities for the high and low, common and uncommon vehicles, please turn the wheel of Dharma. Сейчас после этих дополнительных молитв будет учение начнется. Просто хотелось добавить, что в молитве лама в линии преемственности Ринпоче упоминает традиционную линию преемственности Нимба, и в частности Дуджома Ринпоче, Цасума Ринпу, и их отца Кхенчена Палдена Шераба Цеванга, Темацу Ультрима, да, который был великим йогином тоже.
Обычно вот это вот в кратком сборнике есть. Итак, снова всем спасибо. И Ташидалек. И добро пожаловать. И сегодня мы будем говорить достаточно кратко об очень известной молитве Кунтузанпо, Монламу Самантабхадры. Многие члены санги говорили неоднократно о том, чтобы даровать это учение. И все те, кто, все члены санги, связаны так или иначе с учением Dzogchen, came up and which is pray, and I'm going to talk briefly that of course. Ринпоче будет давать учение достаточно краткое, сжатое учение по молитве Кунтузанпо, молитву-устремления Самантабхадры. Так или иначе, это прекрасная возможность. Swinging under his wings that I've been really so many years. So also I able to join with him and taught this teaching. I translated my. Поскольку это учение, этот краткий текст, это краткое учение по Монламу Самантабхадры было изначально дано Кхенчена Палдена Шерабой, и у меня была великолепная возможность получать от него это учение. And we have a beautiful book that on these teachings, which is known as Infinite Freedom. И есть вся суть этого учения выражена в книге, достаточно прекрасно изданной, более развернутой. Обнаружение изначальной свободы, бесконечной свободы. Обнаружение бесконечной свободы называется. Она издана, и это комментарий на молитву Монлам Самантабхадры. Но сегодняшнее учение, сегодня и завтра, это будет такая квинтэссенция всего. Это будет достаточно краткое учение.
this on this teaching. So that is Я what постараюсь my передать, intention thought to собственно, всю just суть tell you that, в express этом you that кратком учении. now. Суть And этого again, now замечательного to do this, текста. of course, this is the generally, ultimately, is teaching of the gracious teacher. И, безусловно, на абсолютном уровне это учение нашего милосердного учителя Будды Before to Шакьямуни. receive the teachings or practice in the teaching, meditate the teaching, to do anything, always correct the motivation. Так или That иначе, means как мы всегда each of делаем, our motivation have been изучаем мы, corrected. слушаем учение или That is the практикуем, foundation of the мы должны all the вспомнить о practice of нашем the намерении, Buddha-dharma, нашей everything. мотивации Because according to и Buddhism, or the обновить, Buddha оживить, teaching, зародить подлинную mind is мотивацию. so powerful. Поскольку, Even though we согласно don't really учению, see, ум наш we don't является really чрезвычайно detect мощным, that. I mean, сильным kind of средством. obviously through our eye, through our hand, we cannot touch. But mind is our mind, each of our mind is ruling our На самом environment, деле, our может быть, destination, our нашим everything. глазом, And so нашим therefore, слухом мы не все correct the можем mind is so объять, important. но наш Nobody ум else фактически, can по сути, correct управляет our всем. mind. We can do, or each of us can correct И the mind. поскольку What that actually мы means, используем в correct этом the смысле mind. ум, Because с mind is помощью not ума мы always можем good. Our mind is зародить, that we настроить себя know. правильно, направить себя There's so правильно. many kind of like all the unhealthy thought, conception, Поскольку в mind is обыденном coming. уме So many пребывает times, столько maybe таких more нездоровых, times. That is really порядочных happening. мыслей, I'm talking to my own мы self. говорим, I'm sure this хочет говорить сам according о to себе, и Buddhism, Buddha каждый может teaching, это it's сказать all the о sentiments самих are себе. basically same, because that's why we are in a samsara. И поскольку Because of это this, обычное through качество the всех существ instrumental самсары, of the мы все пребываем в direction or самсаре. instrumenting and directing by the У нас mind, есть ум, that's why we are in превосходный samsara, инструмент, because your позволяющий mind is изменить on наши creations. намерения, We наше are powering восприятие with this. и все, что нас So окружает. now, Prakriti Dharma means we like to reverse И that direction. We когда like to мы change it вступаем на путь samsara дхармы, когда мы into nirvana or into pure land. посвящаем себя учению, Who мы is going to do that? обращаем вспять No этот one else обычный else самсарический going ход to do событий. for us. И Nobody can do. это позволяет нам Obviously cannot do. прийти к этому, We в have эту to чистую do. землю We have to take освобождения, responsibility. нирваны. So to do that, to change the direction, we change the direction from the source. Итак, Not from мы the surface. должны изменить, Outside we обратить do so вспять many этот things, поток but that doesn't сансарический, really да? help too И much. мы делаем Ultimate это solution. от We самого know that in источника, our мы own должны рассмотреть lifetime этот источник, experience. мы должны All the рассмотреть external, это so начало, many откуда kind of все это comforting берется. things, so many things we try to do that, but always kind of headache, always bouncing headaches one after another. Really, Так always. или It's иначе, just все, not во что бы мы ни reliable. погружались, в Something that if we сансарическом смысле, change, приводит нас к click такому from своего рода our головной боли. inside, Да? our mind, Но that это is все порождение нашего ума. permanent, that is the more practical, secure our peace and the joy and happiness and well-being and fulfillment. That really comes И within our если мы mind. можем это That сделать, is это obvious. делает нас And более therefore, практичными, again, the защищенными, practice Dharma более means настоящими. we're Да? going to really, we're going to activating, Итак, glorify our inner по good сути дела, quality of что the мы mind, собираемся which активизировать, is что мы the собираемся very обнаружить? foundation of the Нашу nirvana, подлинную, very foundation of the изначальную enlightenment, природу, very foundation ничего не of добавляя. the heaven, И open the door of the heaven. таким образом мы According to можем Buddhism. So открыть эту therefore, дверь this на motivation небеса. is so Да? important. For that motivation, always in the teaching mentioned, bring more joy, more appreciation. Поэтому в учении Joy говорится, and да, чтобы это appreciation are the сделать, dawn or the light делается of особый our акцент на inner нашей glories. внутренней радости, на And нашем joy and чувстве appreciation преданности and thankful, и grateful. такому All чувству those are всеобщей basic, такой common, that's what благодарности we know. всему, нашей Normal we ситуации. call, but that basic in the common is so important, so special. It's like sunlight. И это Sunlight наше and moonlight изначально is в нас called is common, пребывающее but состояние, without the оно sunlight, чрезвычайно moon важно and для нас, air, we оно won't подобно survive. солнечному свету. This joy and Это appreciation, внутренняя радость, thankful, grateful, это we have so many внутренняя reasons. преданность. We have to glorify. That И is a нам starting нужно point. подлинно восславить Number это one. вот наше With that, in the изначальное Buddhism, состояние. in particular Mahayana Buddhism, compassion thought. Loving kindness, compassion thought. Really wish good things. That means the joy and appreciation extended beyond the boundaries. Having the
beyond the boundaries. We extended love and compassion. Таким We can образом, good things for all living мы beings. обнаруживаем Because это everyone и is a desire. Their расширяем это ultimate до desire is безграничных happy and пределов. joy. Whether they can То есть speak, мы whether they don't уходим за can speak. предел. It is really the ultimate, their goal. Everyone, each of us, same, no difference. И каждый из нас Therefore, really wishing good things одинаков в этом sincerely from смысле. heart. Это есть Good, у нас really, внутри, that в is нашем сердце. bodhicitta known as, of course, you all know. Конечно, So вы это activating знаете, вы bodhicitta. слышали это не раз. Again, I'm talking, this is not something that we don't know. We heard maybe 1,000 times this, but how much we really cultivated that? How much we stayed in that frame of the joy, appreciation, how long we able to stay every day. If we can't be practical, we can't be more practical, looking down to the earth and can't. How many hours, 24 hours, how many we stayed on the joy and appreciation, thankful, И мы можем grateful, себя all проверить, как those things. многие из нас вообще способны How оставаться many, в how этом long to состоянии stay? радости I и can tell to преданности. myself too, how long I can stay, even though I'm talking. Always is kind of knocked down by the turbulence of the samsara. Так или иначе, долго мы не можем держаться в этом состоянии. Каждый рано или поздно опрокидывается этим состоянием вот обычных сансарических беспокойств, этих постоянных волн. And then in Vajrayana teaching, seeing everything as a mandala of the pure nature, everything, that is really so. Is ultimate nature. This is not according to Buddhism or Vajrayana teaching, not важное, making особенно up, в контексте trying to учения cover Ваджраяны. and Мы kind of должны say, все oh, воспринимать nice. как чистую No. мандалу, мандалу Reality, Будды. everything is enlightened Ведь, state. по сути дела, в In the реальности teaching все said, является everything is an уже enlightened пробужденным. mandala of the three kaya. По сути дела, это проявление трех кая. Дharmakaya, Самбхогакая и Нирманакая. In the Dzogchen teaching said. Так говорится в учении. So, bring up those intention thoughts, Итак, not completely covered by the ego and all the darkness and dullness of the установив emotions. наше правильное намерение, устремив его, мы должны обнаружить, раскрыть это изначальное состояние, не покрытое нашим вот этой притупленностью, этой двойственностью. The errors and mistakes outside or others. But how much we're doing Обычно мы воспринимаем все ошибки и искажения вовне, видим причины вовне, но мы должны заглянуть внутрь себя, что находится в нас самих. That's why I said, tame your own mind. That is teaching of the Buddha. И как говорится в учении Будды, укроти свой ум. Вот учение Будды. Поэтому give up the negative thought. Do the positive activities. На начальной стадии мы оставляем наше неблагое мышление и культивируем благое мышление. That is the teaching of the Buddha. Так говорится в That is teaching of the Это Buddha, of известные the слова Buddha Shakyamuni, самого teaching of the Будды. Vinaya, teaching of the Это Sutra, касается и teaching учений of Винаи, Abhidharma, and teaching of the Vajrayana и teaching. учений Сутры, Tame your mind. Абхидharмы, Even the Dzogchen и teaching. это касается и всех You have to учений tame the Ваджраяны. mind. To what? In the wisdom. И как же мы можем укротить наш собственный ум с помощью мудрости? Liberating. Мы используем метод That means освобождения. not holding, not keeping, Как мы можем not kind of освободить trying to secure наши that, омрачающие эмоции и мысли? trying to Не liberate. держать, не цепляться. Мы Liberate, let должны it go. отпустить That was их, all the teaching позволить им technique used. возникать и исчезать. Those if we do, what is doing? Taming the will, taming the mind. Вот это и называется When we do liberating укрощением all ума. those negative emotions, all those unnecessary, unwanted, unhealthy things, Все what эти is негативные, coming отрицательные from their эмоции, mind? это Then it нездоровое erodes our pure состояние, да? nature, pure Но они glories, возникают из нас самих. the original glories. Но Love, когда мы обнаруживаем kindness, нашу compassion, изначальную природу, joy, нашу известную appreciation, такими качествами, calm, как радость, peaceful, умиротворение, soothing, calming, all that really comes. преданность, Just it comes. они раскрываются easy, и so перекрывают, beautiful. и тогда вот эти все омрачающие If we эмоции didn't исчезают. liberate Так all происходит this естественно. surface of the emotions, then it blows, it congested it. Like big traffic jams, then we get headaches.
Ну, на самом деле, да, What когда is this? Ринпоче привел This сравнение, suffering, когда why is мы not moving? оказываемся в It's пробке, all все those блокируется, effects. да, And then when you get that мы не можем more, and двигаться. we get more anxiety. И More тогда у нас this, только this больше is, oh my gosh, какого-то wasn't this, беспокойства all those возникает. things Так и that- наши негативные But эмоции. have been released according to teaching is really practical. In the teaching said, that is we should all В do. Not учении just of course дается I'm очень talking to you, but we четкие, all практичные we do that. Then методы, да, really is и kind of the средства beautiful daylight. для устремления. Another dimension of the world of that we maybe didn't behold for a long time, began to see things were really beautiful according to teaching. Если же мы according to all those способны great открыть это practitioners. изначально наше So that состояние, is то what the другой, motivations. совершенно Beautiful несравнимо thought. более And прекрасный then with мир that thought, now открывается we нам. go to the Kondazamko Итак, prayers. That is сейчас мы again, as приступим, да, к рассмотрению told us, молитвы as his this Молитва-устремления is Самантабхадры. title, I will read this. With Ну, this, and what что is said написал here. Кхенчена Палдена Here Шераба this, I на mean, эту title, тему. I'm trying to translate it. Вот Ринпоче сейчас произносит его, это название. Unimpeded tantra of the unimpeded tantra of realization of the Buddha Samantabhadra, of Samantabhadra and the great perfection. And that's a very rough translation. And Ну, такой очень condense the meaning приблизительный of перевод, как бы такая condense the meaning of this беспрепятственная, powerful такая неограниченная тантра prayers known реализации Будды as Самантабхадры. glorious in majesty, glorious in majesty of the Son of the essence of the luminosity indestructible. So those are very Достославное translation of магическое this title. So that is солнце. Khenpo's this title summary. This is his teaching of the Kondazamko, this commentary on summary commentaries on this teaching, and he wrote that also year 2002. Да, пылающее солнце сути нерушимой светозарности, вот так будет точнее сказать. Но Ринпоче перевел его достаточно кратко и приблизительно, то есть он не назвал название на тибетском. И, по сути дела, само заглавие уже охватывает всю суть учения. To the teaching, and now this commentary or this his Khenpo teaching post has some according traditionally, according lineage, and they always do some praise to the традиционно текст составлен традиционному подходу в начале молитвы ламам линии преемственности. The Dharmakaya Buddha Samanthabhadra, and the Vajrasattva, the Sambhokaya Buddha, and emanation Nirmakaya Buddha, Buddha Shakyamuni, and who are the Trikaya Buddhas, the thought of the Dzogchen teachings. So he honored, praised to those Buddhas. And after that, then even the Buddha, according to the teaching, of course, we all know that according to the teaching, the gracious teacher Buddha Shakyamuni gave these Dzogchen teachings in higher realms. И согласно учению говорится, что in Sanskrit word, Будда Шакьямуни даровал учение Дзогчен не в человеческом, а в чистом измерении, за пределами двойственности. That pure land, Buddha Shakyamuni gave so many Dzogchen Tantra teachings. So he gave that. И Будда Шакьямуни даровал великое множество высоких тантр, относящихся к разделу Дзогчен в высших мирах, в чистой земле. Но в этом человеческом мире Будда Шакьямуни даровал так называемые базовые, основные, фундаментальные учения, касающиеся Винады, Сутры и Абхидхармы. Mahayana teachings, those I give the teachings, and then some outer Tantra teaching that also do not give on the common ground. He gives sometimes the peak of the mountain Himalayas or in the Tushita heavens and other God's realms that Buddha give. Но высшие учения были дарованы в особых местах, на вершине горы Малая, она соотносится с человеческим миром, или на небесах Тушита, или в пространстве Каништа. Reveal this teaching to this earth,
on the human world is Garab Но Dorji кто and many of you открыл know. и Garab принес Dorji эти сокровенные brought учения в this наш человеческий teaching to the human world about 25 years after, or Это Garab был Dorji Гараб was Дорджи. born И after Гараб 25 years after Buddha Shakyamuni Гараб Дорджи Mahaparinirvana, появился в and нашем мире примерно then спустя he 25 лет able после to, when he grown up, Махапаринирваны very Будды early Шакьямуни. age, he started discovering all the Dzogchen И teachings, он because был he первым, received кто положил entire начало Dzogchen teaching распространению from учений Dzogchen в мире Sambhokaya людей. Buddha, Buddha И Samanthabhadray. он получил эти учения, в свою очередь, Of course, they are same от actually, Будды but Ваджрасаттвы, Vajrasattva give entirely Dzogchen teaching to Garab Dorji. поскольку Будда So Ваджрасаттва Garab Dorji, даровал one in the все teaching учения said, Dzogchen to Гарабу Дорджи. go the Dzogchen teaching to this human world by the Garab Dorji. That but which already Buddha taught that word. И by поскольку, да, human изначально world, эти when учения были everyone is дарованы уже ready that time. в высших, чистых Then измерениях, Garab да, Dorji но Гараб gave Дорджи this принес их в teaching человеческий to мир. the, as you all know, to his foremost student or disciple, Manjushri И Maharaj. далее от Гараба And Дорджи Manjushri Maharaj gave линия these идет teachings к Манджушри-Метри. to his Все эти foremost учения были переданы disciple, его ученику Shri Singha. Манджушри-Метри. Those are the in a От way Манджушри single Митри lineage. к Even there Шри is many Сингхе. students they have, but Dzogchen teaching is kept secretly in a singly the lineage level to the from Vajrasattva give to Garab Dorji give that to the Manjushri Maharaj, Учения эти and Manjushri сохранялись в Maharaj give тайне that to и the передавались Shri Singha, от and the ученика к Shri учителю к Singha ученику. then began to share this От teaching, Dzogchen Ваджрасаттвы teaching к Гарабу to Дорджи, three от Гараба Дорджи к principal students. Манджушри Митри, Those are от Манджушри known Митри as к Шри Сингхе Jnana Sutra and Jnana Sutra и далее. and Guru Padmasambhava and Vimal Mata. Шри Сингха передал эти So those учения are Джняна been- Сутре, These Гуру three great Падмасамбхаве masters, и particularly Вимала is Митри. Vimal Matra and Guru Padmasambhava started beginning share И this вот teaching они then to начали many распространять эти учения audience or many disciples. еще более That широко, уже среди учеников и вообще And so среди now this среди teaching, then практикующих. that's what he said, and here the pay homage to Garab И Dorji так and этот Manjushri краткий Maharaj, текст начинается Shri с Singha, and from поклонения, да, Гарабу Guru Дорджи, Padmasambhava, Vimal Matra, and Jnana Sutras, and Манджушри all that he Митри, praises. Шри Сингхи, Then particularly Джняна Сутре, Dzogchen Падмасамбхаве teaching и Вимала brought Митри. to Tibet in the 8th century. It brought. And the first was then is first, or I mean, according to the chronological level, then maybe first brought by the Verocana, a great translator. И далее мы говорим, когда эти учения стали широко распространяться, мы говорим о 8 веке. As well as Vimal И Matra, также, and как then Вимала when he's Митрой, grown up, так, little bit of естественно, in Гуру the youthful Падмасамбхавой stage, in the around the age и 20s великим or переводчиком Ваджради early late teens, then he went to Байрачаной. India and contacted to the Shri Singha and the other great Dzogchen masters and received so many teachings. Particularly, Dzogchen teaching is divided into three sections: mind section, space section, pit and structure section. That among that three section teaching, and then Вайрачана, да, ходил в Индию специально для того, чтобы получить эти учения в Шри Сингхе by the request of the King Trasongdipti and other по просьбе царя Тибета Трисондецена, который пригласил Падмасамбхаву, и все три раздела Дзогчен, раздел ума, пространство и раздел устных наставлений. From original language to Tibet, those are known as mind sections of the teaching and the space sections of the teachings, or Semde teaching. Известный как Семде, And Лонде, Verocana, according Эминонде. his story, he did not share publicly of the pit and structure sections. И, конечно, эти учения распространялись, но устные наставления были наиболее тайным разделом. Учения эти передавались не всем, а только самым подготовленным, самым зрелым ученикам, избранным, по сути дела. And the youngest daughter of King Trasongdipti, known as Latnya Pemasal, and he also естественно, это было Даки мудрости и and Шецогьял. Seeing
future, И младшая дочь царя seeing the Трисолдецела, future generations of seeing the Трисолдецена, future, царевна and Пемасел, Guru Padmasambhava gave the it as a talking such a Dzogchen teaching to the youngest daughter of the Trison Devti, Naja Pemasel, and then Kхенчена Devti so forth. So that's the one. Then Guru Padmasambhava the speed and structure of the teachings are mostly hidden as a Dharma teaching. и And then весь раздел устных наставлений был по большей части скрыт, also знаки немудрости very Шесагел, selected ближайшей groups. ученицы и супругой Again, Гуру Kхенчена Падмасамбхавы, Devti, as скрыт well as как his дарма, как сокровище. princess or his sons. And then there is very famous the minister or the monk and the Yami Tengzi Zangpo. Yami Tengzi Zangpo, he gave those teachings, and then as well as he hidden the Dharma teaching too for the future. And so that's what he Khenji Pandit was paying homage to all of those Итак, teachings. So that I'm really текст начинается he said, I с pray to all поклонения those. And самого so Кхенчены therefore, Палдена Шераба Dzogchen teachings всем are, этим there учителям, is и он Dzogchen teaching перечисляет from их the имена. Karma teaching, Dharma teaching, and the pure, those pure region lineage teachings. So I pay all to the homages. Particularly, this Dzogchen teaching, this is some prayer of the Buddha Samantabhadra is a prayer, but it's Dzogchen teaching. It is Dzogchen teaching, it is also Dzogchen teaching of speed and instruction. Among the three, I mean, they all basically they the same. Итак, среди трех разделов учения Дзogchen данный текст Directly относится к устным revealing наставлениям. the heart essence or heart nature of our Buddha nature, По or сути heart дела, of что our такое Buddha устные nature. наставления? There is no really direct, entirely as it is, known as or Rupa Ram. По сути дела, это The order исходит nature, naked nature, fresh nature, из unspoiled самого сердца. nature, the simplest nature. That nature we all inherited. Every living being has, no exceptions, according everyone. So this Dzogchen teaching, this is teaching, pointing out exactly that innate nature. Итак, эти учения Dzogchen указывают на самую изначальную природу, прямо, непосредственно на изначальную природу. And then Mengade has two sections that we all know and we heard, which is Kadatrachu practices and Lundra Togal practices. All pure from the beginning technique practices. В случае известны два раздела, Кадактричо и Тогел. Это рассечение и такое трансформация, переход. Practices. What is the difference between these two? Actually, there's no difference. Both are the same. They both are union. Kadatrichu and Lundra Togal are, according to teaching, is a union. Согласно учению, как Кадактричо, так и Тогел являются едиными, неразрывными друг от друга. Clarity aspect of nature of the mind. Но так или иначе они соотносятся Кадактричо к аспекту пустоты, а Тогел относится к разделу ясности. Is the clarity aspect of nature of our nature of the mind. And Lundra Thogar also, what Lundra means that to be spontaneously Кадактричо, а Лундруп Тогел. What that means, spontaneous clarity also means what? Actually, is clarity. Of course, is brilliant sunlight like clarity too. But clarity means all is not absent state. Nature of the mind, emptiness is not absence. Но когда мы говорим об аспекте пустоты, здесь не подразумевается полное отсутствие, некий вакуум, отрицание. Это можно сравнить с такой неосязаемой такой ясностью и живостью. Сейчас трансляция, видимо, из Пема Самилинга немножко прервалась, и
возникает какой-то... То есть это трансляция из... Екатерина Батуева, выключите микрофон свой. It's not effort. It's not something hardship. Through the hardship we gain, we become rich. No. Naturally is rich. That is clarity, that is Достигается quality, это не через that is усилия. richness. Это естественно, So это естественно присущие technique is emphasize of the richness aspect of the ясность, это nature естественно of our присущие own качества awareness. чистоты. And the Kada Trichu emphasizing emptiness, openness, freedom. Итак, Pervasive раздел aspect of the Kada nature, Trichu emphasizing, относится discovering, к and then of course the аспекту both are in пустоты, both свободы, states, meaning same безграничности, destination, same goal. но это состояние Our пустоты inner nature as в it is. контексте учения, So this, раздела among these учения two, Донгьял this is the обладает first is качеством ясности и такой вот the Kada, светоносности. this is the true teaching. This is the Kundazanga prayer. And now this Kundazanga prayer, again, to honor, to thank, grateful, to respect to the lineage teaching. This is lineage teaching. This is what we're going through. It's not just a kind of like developed overnight. This is a long-lasting lineage teaching. Is ultimately that as Khenchena Paldena Šeraba mentioned, three Kaya Buddhas. Начинается Buddha Buddha and Vajrasattva and Buddha Shakyamuni, Guru Padmasambhavai. It's really continuing. Garabdoji and all that. And then this particular teaching is taught by Guru Padmasambhavai. Guru Padmasambhavai teaching. And this Guru Padmasambhavai teaching has two that we all know. Kama teaching and Tenma teaching. Kama teaching is the oral transmission, oral teachings. So that means Guru Padmasambhava must give this teaching to all those his disciples, or those Kama teaching means disciples. And disciples practice meditated, fulfilled all their realizations, and through their compassion, and to share that teaching to their students. And their students practice and meditated, uplifted, performed the goal, and shared to the next generation again that. They all uphold with joy, with devotion, with bodhicitta, with respect, with not spoiling the lineage teaching, even the slightest of the fraction of the hairs. Hairs not going to spoil. Keep that authentic quality of the lineage teaching as it is and maintained continually without spoiled by the intellectual conception ideas. Устные наставления подразумевают незапятнанную, until now, unbroken lineage. That is known as Kama lineage, oral transmission lineage. Dharma lineages are then Guru Padmasambhava seeing the future of the Tibetan situation, and if other future generations give those teachings and hidden in many different places throughout the Tibet, on the earth, on the mountain, on the rocky mountain, in the lake, in the river, in the trees, and then sometimes in the mind streams of those individually great practitioners, entrusted in their mind states. That means that according to Buddhism, I mean, we all know, mind is indestructible in a sense. It's never going to stop. Our mind is, according to the teaching, it's not going to stop. That means when we die, mind never going to stop. Ведь даже когда мы уходим из этого мира, когда мы умираем, moving force ум of наш не energy прекращается. of the emptiness of the mind, that is moving. It's like arrow, dynamic. По сути дела, ум It's really движется moving подобно force. стреле. But what it carries all things what it developed И with в the уме, mind. в его Whatever пустотных качествах developed сохраняется как things, then develop the ancient time, отпечатывается, previous как times, хранилище carrying всё. that. But we also is adding new things, И whatever ум, it он несет все developed. больше и больше And с that собой. is imprinted in this Таким образом, visible учение
mind was известный как emptiness, терма, изначально that были is дарованы, that moving with along that. запечатаны в уме So, учеников, because переданы since самим that, Падмасамбхавой, those своим great ученикам. realization beings, such as 25 disciples, 80 В Mahasiddhas первую of the очередь мы nearby говорим regions of о the Tibet, in 25 8th century, those учениках, great ближайших disciples, учеников and Гуру Guru Падмасамбхавой. Padmasambhava, along with the great wisdom Dakini И Shintoja, entrusted во главе those с teachings таким in the мудростью mind Шацагьял. streams of those Итак, Гуру disciples. Падмасамбхавой Termas. верил эти And they учения also своим knew that ученикам. they're going to keep. Guru Padmasambhava and Yeshin Soja and they different those disciple great masters, they all mutual agreement and they kept the strategies. Those are the later generations revealed one after another. Those known as mind terma. Таким Those образом, верено, authentic teachings, впечатано в их mind сознание, termas. они When they сохранены. reveal that, it's not just И they're writing было something предсказано, with что в thinking of будущем what I они write next проявятся and как what I картонные put this великие word, открыватели kind of сокровищ, и that. обнаружат No, эти учения it's в just нужное. coming out, flowing. Such as нужное those время. teachings are like this many the Vision Terma teachings, such as Jingmi Longpa's many teachings are like that. And the Doнгьялом Longpa, И, по сути дела, many teachings are like эти that. учения терма It's just overflowing. отличаются It's таким really coming. особыми From качествами, where? подобны From потоку, the они primordial раскрываются wisdom из of потока our ума. mind. Ordinary nature of the Известные mind учения, is раскрытые coming Джигме out Ринпо или what Дуджоном already Ринпо, planted in their subconscious другими великими storehouse законами. of the like, eye closed status, what they planted now is По coming сути дела, out. то, что было Teaching those запечатано, termas. да, Those are вверено called the уму, mind потоку termas. So ума there is many 25 termas. учеников, And this позже, particular спустя terma teaching века, is когда они revealed проявились is как art великие terma картоны, такие как or Джигме mountain Ринпо, terma, rock terma, Джом discovered Ринпо. from the object as time Все эти comes, учения at right вышли time из and них the right подобно потоку, situation, and раскрылись. then discovered. Who discovered? This is, I mean, I'm sure this is the infinite freedom that discovered the infinite freedom has all this. So I want to talk, and many of you already know this. This statement, Rinpoche Godam, who are one who developed this teaching, данный is текст, so famous in что Tibet вот Buddhism. Монлам And Самантабхадры, он really обнаружен very famous великим master Тартоном discovered his Рензином Dhamma Годемом. teaching. So it's И вы, that наверное, in his слышали об name этом. is here, Khenji Padayirami said, the one who И как Кхенчена Палдена Шераба говорит в that своем тексте, upholding the teaching of the gracious teacher Guru Padmasambhava тот, or Buddha кто Padmasambhava, and who had that realization, учение perfect realization досточтимого of the everything, учителя every that Будды, thing means the Будды form, sound, the Шакьямуни. space are in the Trikaya status, and that great, that who is highly realizing beings of the Rinzi Godamji, Videdara Godamji, or his name is also Rinzi Godamji, so he pay homage to Rinzi И таким Godamji образом or the Rinzi Кхенчена Godamji. Палдена Шераба выражает почтение, поклонение Ринзину This Годему, great который who обнаружил came данный in the текст. 14th centuries. I'm sure many of you know that. And he came in the 1337. He was born in the Если говорить 1337 о in времени, когда the он жил, Mahapari он, по всей Nirvana, видимости, родился в 1337 году. 1409. He entered the Mahapari Nirvana in that day. So he's the 14th century Итак, это был 14 век. in the early 15th century, I believe. 15th century. Ринпоче So говорит, this может is, быть, все-таки yeah, 15-й, 14th да? century, Или нет, 14th century and 14-й, да. the early century, about the age of 72 years, so that. And he revealed И, these как он teachings. говорит, In the примерно early 87 лет his 20s or late 10s прожил. that he revealed. And he revealed this teaching in the central Tibet. Он обнаружил эти учения в and Центральном it's a very Тибете. famous location because the Terma teaching mentioned so many times. So many Terma teachings revealed from that mountain. And then also this Rinzi Godamji Как revealed мы this знаем, entirely что teaching, многие such учения, as the многие 7 циклы chapters учений of были the обнаружены prayer of из Guru гор, Padmasambhava. That из revealed, различных, I mean, из maybe he земли, из revealed воды, that teaching из that пространства. different area, but that one same thing. And at that time, there's two great Tetons that came. One is also known as the Mala Zampo Trapa. I mean, that is already in the 7 chapters of the prayer. Одновременно Has all жили those два stories. великих That, Тартона. Вот and he еще was один very Малам Зампо hermitage. He don't like to do too many traveling, all that. And also he и don't like Ринзин to do Годем.
transcribing those many efforts, because when Tetons, they reveal it, this Dharma teachings, Тертоны it's not just that they путешествовали, reveal странствовали по that, Тибету и because открывали в many разных times they местах have to учений. really Но так или transcribe иначе that. эти This is циклы a big учений kind of могли job относиться, too, эти so учения they have могли to относиться к transcribe. But одному this циклу. first Teton known as Monlama Sangpo Thakpa, he don't like to do those efforts that. And also in the teaching, prediction, Guru Padmasambhava prediction teaching, you reveal those teaching, but hand it over to Rinzai Godamji, and Rinzai Godamji will do the job. He said that. So I think that he had the easy right, this first one. And so Rinzai Godamji, this first Tetum, this one, who also revealed the code for the Rinzai Godamji. Because the Tetum, those great Tetum that who reveals on the different areas, they need code. Один Тертон должен был открыть это учение, но открыл другой. And sometimes говорится, что Ригзин Годем выполнил такую хорошую работу. Key or code. That code is so important because if you don't have the code, then you can't block all the other things. Very difficult. So this is Monlama Sangpo, the first one, open the code. Reverse the code, all these things, and then he now have to give to the Rinzai Godamji, and the Rinzai Godamji. И вот тот другой Тертон обнаружил этот код, это специальный ключ, но он передал его Rinzai Godemu. And this Rinzai Godamji is in the center Tibet. So now he have to bring those code, that all these Dharma teachings, code and some other teachings that he have to transcribe, that have to bring to the Rinzai Godamji. So then this the first Tetung, Zangpo Thakpa, he's the hermitage Zangpo Thakpa going to send that to give that to. In Tibet, of course, they don't have really any mail systems, FedEx and UPS and all that. We really don't have that. I mean, not existing that. So somebody have to go, or somebody is going that direction. They will ask, please, could you take this and give that to this? So this one man is going that direction. His name is Tomba Sona Mamso, I think his name, and he said, please, could you give this objects, these things, to that if you meet someone in that area, he mentioned the area, and man, he's a little bit what's called hyper, and always talking about the welfare of Tibet welfare, concern of the Tibetan welfares, and he's holding on the hand maybe purpa, this one, or statues, здесь говорится о том, and что then один talking Тертон about the передал Tibetan другому welfare, специальный looks like kind of предмет, letter, который было поручено if you встретить meet that определенного person, please человека. could you give that to him? And then Tomba Sona said, yes, I will. So then he came in that area, and he met that person. He's kind of like talking. He's holding a mala and определенную местность Тибета и встретил. And talking about the Tibetan welfare. He's talking because Tibetan will maybe not have the good time. There's a army is coming, invade. The situation is coming bad, and all these things. He's really concerned of these things. So then he thought this is the right person. So he gave that, and then the Rinzai Godamji received all those. That things, that object or that package, and he opened, it has all the instructions, and then he began to reveal in the mountain traversing area. So this is road traversing area. Итак, через этот символический предмет он получил такую правомочность обнаружить все остальные formation looks like also like snake formation, but inside it looks like kind of really way explained is really like a snake formation also. The rocky mountain inside there is, and then opened that one with instructions and so that means that literally opened, digging the rocks and opening that, and then they found, this Godamji found then those objects, and in the teaching said this is different locations of the snake formation is a different location part, and then east side, like as a golden chamber, south side is, east side is conch shell chamber,
east side, the south is a golden chamber, west is the copper chamber, and the north is iron chamber, and the reverse, and the central is like precious chamber. So it is really five different schedule or teachings one after another, and objects, and then kind of like all the kind of treasures and the remedies and medicine, or really he revealed that one after another, so that. And so among that, this teaching came and is Kundazampo Gungpa Santar. So this is that is really about the history, how that teaching revealed. And now this Kundazampo prayer itself. Now we go. So here. This is Kundazampo prayer, and of course this is the infinite freedom. Discovering infinite freedom has more details, all that you can look at. But this is according to Khenpo Rинпоче mentioned here, and this is that general whole teaching is summarized into 5 groups. And the first is the kind of how this teaching happened, how that happened, teaching happened, and then this teaching kind of accelerating the joy and appreciation by the Vajra mantras, and then the samsara and nirvana are the same, but it has 2 results that maybe they get that realization, and then how samsara nirvana are begin to separating or taking different directions. How that happened, and again reuniting, and then so kind of detailedly explaining how that division of the samsara nirvana, and maybe understand with that meaning. So each prayer, wishing, which aspiration prayer, wishing we may return back to the origin state, so free from the delusions, or free from the samsaras. So that is kind of going detailedly explain. And then the end is concluding that again with the more instructions of these prayers. So those are the really summarized teaching of the entire of this. And now, here, the beginning of this prayer, and that is actually in the many times the prayer, this is written at the end, but according to the Tenma teachings of this Guru teaching, and this is, I think it's at the beginning, or maybe it's also in the end too, but also is in the beginning. And that is Kundazampo prayer, if you have that and open that, is thus it said from the Tantra, which clearly shows the unimpeded realization of the Buddha Kundazampo in the general perfection. This is из беспрепятственной реализации Будды Самантабхадры. Так, это тантра обнаружено, да, оно происходит. This is the 9th, I think we can say, this is the 9th chapter, the prayer that will lead sentient beings to the enlightenment state without any choice. So that is the, I think is in the beginning, according to Khenpo Pradeshan, which is mentioned here at the beginning time, and that is the kind is summarize the entire of these practices, or the entire of these prayers, and that is so. And now again I do go over this. This is Buddha Samanthabhadra's prayers, and if we do these practices, if we do this meditation, then what it does, it will instantly reverse in the samsara immediately and reach to Buddhahood, or it lead us back to the ordinary state without any choice. So that is what that means. That when we are, there is no more delusions. No more if delusions begins, then samsara ends right there. So that means that moment we recognize of this reason of all these delusions of the samsaras,
And причина then всех омрачений самсары relaxing in the natural state of our own original в mind, that нераспознавании moment нашей we are изначально really reversing the присущей samsara природы. or reverse it. И по сути Immediately дела, we liberate it. благодаря с And when помощью we этой молитвы мы liberated обращаем that вспять all, всю then самсару what? Then is enlightened status. Enlightened status. и So now, of возвращаемся к course, нашему изначально пробужденному how long we can состоянию. keep this? This is our again questions for us. Being that again, we have to keep these practices. Practice again and again with mindfulness, alertness. We have to keep continuing. So that is, and this is мы the поддерживаем very наше powerful состояние praise. осознанности. Because why is it powerful? Because it touches the core of the true nature. По сути дела, The core читая of эту the молитву, мы source of the касаемся самой samsara and сердцевины core of подлинной the изначальной природы. enlightenment. It really touches. The division of the samsara and the nirvana, or the enlightenment and the samsara, there's not big divisions. На самом деле, There's not big divisions. на данном уровне говорится, утверждается, что разделение самсары и нирваны, это, по сути дела, они нераздельны. Но что разделяет? Это наше цепляние разделяет все на самсару и нирвану. Если же мы не держимся за возникающие видимости, отпускаем, то проявляется нирвана. And the next one, as the Kхенчена said here, the powerful Vajra syllables that encouraging or accelerating of the joy and appreciation. And that is, вначале, как всегда, мы in the beginning of this prayer, this is ho. So generally, ho is a Sanskrit word. According to Sanskrit word, ho is expression of joy. Expression of the appreciation. Вначале, да, but this time, текст этот начинается с такого утверждения «хо». Joy or на санскрите и на тибетском because это now we означает, discover этот возглас означает samsara, выражение радости. nirvana is not something far different. И что это означает? Это означает, что по сути своей самсара и нирвана не является чем-то различным. We have the perfect opportunities, perfect capabilities to change where the samsara и мы обладаем совершенными, по сути дела, обладаем совершенными возможностями, способностями, чтобы samsara, nirvana is not outside, and both are is only the matter of the mind, how we act. не находятся где-то вовне, они находятся в корне, их находятся в нашем уме. Great finding. For that reason, how wonderful, образом, how да, это grateful. такое This is the teaching of the great teacher, возглас «хо» выражает восхищение, что постижение этого, понимание этого. This nature, how easily and beautiful. So that is very expressions. And now, why you get all that, the joy and appreciation? Then explaining this. Here. Next one is what? Next one is the. I think I won't. Maybe if I go back what I said here, can we say this? Yeah, here the prayer of the samsara, nirvana, the one source, two path, and two result. Kind of really explaining that. So that is what it is. Next I'll explain it. So that means samsara, nirvana is the same. Одна основа, because но есть два even though пути, it's два same, хода. due to our mishandling, then it went two directions. И на самом деле, and then because of the two directions, then we got the two different results. Но ввиду того, что мы обладаем неправильным восприятием и неправильно это воспринимаем, возникает два различных. Now, how this is, and again, this is generally in the Dzogchen teaching or in the Buddha teaching, always that we learned, we heard that so many times. What is this? This is the ordinary nature. Говорится об изначальной природе. Что же такое изначальная природа? What is the one что означает единый This one source is
according to general Buddha teaching or Mahayana если teaching, рассматривать as с точки well as зрения Vajrayana teaching, учений this is known Махаяны, as the ordinary nature, также or и absolute Лакшмияны, nature, or is the Tathagata Garbha, Buddha говорится nature. о Татхагата-гарбхе, Tathagarbha, Будда, Buddha природе nature, Будды, изначально in the врожденной luminosity природе Будды, status, or absolute alaya, или абсолютная ordinal алая, alaya. состояние светоносности, This is what светозарности, is различные the foundation. эпитеты к этому That is one применяются. source. What the great master Longchenpa says. Великий Ланченпа говорил, And this ordinary это nature исконная is the природа, absolute alaya, это is clear абсолют luminosity алая status. по качествам своим это Status. чистая, ясная There is no светоносность. even names of the samsara nirvanas. But however, due to the duality of the Нет mishandling, наименований самсары then нирваны, но тем не duality менее, ввиду arises нашей from that двойственного ordinary восприятия, нашей nature двойственности, of искаженного our нашего own восприятия, basic mind. мы выпадаем из этого Duality is изначального like him состояния as и a начинаем cloud in разделять the на sky. самсару и нирвану. Even though the cloud is not connected to the sky or is not really touched, is not glued, but it covered. Например, Then, приводится сравнение similarly, облака the или duality облаков cloud и is неба. covered the Облака не ordinary приклеены, nature не of держатся на our небе, this но тем one не менее они soul. могут Yes. скрывать That все one небо, soul да, is и тогда мы completely не covered. видим солнца, да, не видим Covered. ясного When неба. it is covered, what that duality? И тогда возникает Then двойственность. duality is the beginning of all this. И This эта самая obscuration. двойственность является Or in the началом Buddha для teaching, возникновения всех the наших general Buddha омрачений. teaching, very big in the Buddha teaching, that is then from duality arises all these cause of suffering truths, negative emotions, all that arises. Negative emotions, I mean, it's explaining the later so many times. All those negative emotions, anger and jealous. This between clash of these things, then we created more cloud and more mist in the rain and the thunderstorms of the karmas. And those each karmas again become back and forth, then it kind of support each other as known as in the general Buddha teaching, Возникают эти 6 карм, и то, что известно в учениях Будды как взаимозависимое возникновение, produce the kind of support, then continue to accelerate, and fundament that all cause, each of those causes are connected with the dualities, or duality, or the ignorant так minds. возникает ум неведения. Then, this in teaching said here, so here, Honasing Konde, all this samsara and the nirvana are that then. Since they are same, then paths, two paths. One is the deluded path, one is the Одна undiluted основа, path. два пути, два Path плода. of the delusion Что эти is за два known as пути? then all these negative emotions. Путь омраченный, негативные, омрачающие эмоции, и путь And освобождения. then the path of the non-delusion is then, as we talk, joy, И appreciation, путь love, свободный от and негативных эмоций, омрачающих and эмоций. realization Это of все эти emptiness, качества nature of радости, those реализации, are да? the path of the undelusions. Это освобождение от And омрачения. then we continue to follow with that. That if we follow the delusion, there is no end of samsaras. In these teachings, И говорится, что если мы подпадаем под эти омрачения, омрачающие эмоции, то самсара не заканчивается. То есть мы постоянно в ней вращаемся. And because we maintain him. Even though we have not had the intention in maintaining, but we have unintentionally we are maintaining with the grasping, clinging, and the rejection, and acceptance, this and that, all that, then we are maintaining and creating all the samsara necessity, samsara cause, samsara conditions, and it is a result. И это приносит свои плоды, и так до бесконечности. And if we go to the path, the nature, undiluted way, joy, and appreciation, love, and kindness, and compassion, and non-detachment, Но когда мы освобождаемся от этого, realization, естественные then it качества brings радости, all again, сострадания, then developing проявляются, all the nirvana paths.
освобождаемся от All the цепляния, и вот enlightened это paths, известно как those путь five paths, нирваны. 10 То bhumis, есть первый, one after обращающий another, эмоции, это путь it самсары. comes. So Второй, those are это the путь summary, but нирваны. of course is explaining more detailedly later too. More Ринпоче detailed старается this. объяснить это Yes. более детально. So therefore, I Kundazamko, Buddha Kundazamko, pray, may everyone reach the enlightenment. Everyone get the realization of the true nature exactly as it is, and it liberated all the duality conceptions, and you get enlightenment within the Dharmakaya status. And which is, I should look here. No, this is my booklet. So, and so they say, yeah, now so that's the really that. And then now, again, is a little more details here. И далее. Little more details here, and now the source, wondering how is that source, that is here said, that the source of everything is uncompounded. И говорится, что в So тексте, that means в everything коренном here тексте means говорится, что основа samsara не source, составная. nirvana source То is есть основа uncompounded. самсары нирваны не There is no two составная. sources. Already mentioned is one И, по source. сути дела, это один источник. That source is uncompounded. As I said, as Great Master, the Как было уже сказано, the великий teaching, Лончхенпа так all говорит. in the teaching said all the Buddha teaching, the Mahayana teaching, the Vajrayana teaching, really say, И все the учения ground, our ground is not outside ground. говорят в один голос, Talking что about our own основа nature of the mind. это не, Our mind. основа пребывает не где-то вовне, Nature of the mind основа is это наш ум, uncompounded. и он That является means what? несоставным. It's not free from the existing, non-existing. In the Buddhism, the teaching in many times, be existing, non-existing, and neither and Он either. свободен от Neither. четырех Or крайностей. neither, also Существование, in the great несуществование, master Nagarjuna said, ни того, ни nature другого, is и того, и never другого. То есть coming, never going, and it is not permanent, not он не impermanent, является приходящим или and уходящим, постоянным или unceasing, увеличивающимся или уменьшающимся. Такова эта основа. Unborn, unceasing, Он all that нерожденный. as we joined after the Heart Sutra. That is this nature. Therefore is uncompounded. There's nothing that we can hold. И это состояние вне каких-то описаний. В нем не на что надеяться, не на что полагаться. И нечего терять. Of course, this time we are talking that. But reality, all these objects, everything external, is the same status. There's no different things. И, по сути дела, реальность, которая проявляется вовне, она нераздельна, неотделима от нашего состояния. That explained here. Self-arising, infinite, inconceivable, beyond the label, samsara and nirvana. There is no even names of И говорится, что саморожденное, самопроявляющееся, в ней даже нет наименований самсары и нирваны. Она бесконечна. По сути дела, это устные наставления, которые бьют в самую точку, в самый источник. Опять же, хочу повторять, что мы не смотрим куда-то вовне, мы ищем причину в нас самих. Our nature of the mind. Nature is beyond. That's what the Buddha said here. Teaching said here. We can also analyze, investigate if it's true or not. И сами мы на этом пути, мы сами можем исследовать, рассмотреть, так ли это. Можем рассмотреть, где же этот источник. All those great thinkers, great masters, those great Buddhist masters, they're great thinkers, they're great analytical. Буддийские мастера, мыслители, известные своим интеллектом, способностью к анализу. Они исследовали это неоднократно и никогда не нашли что-то реально существующее. Beyond the names or labels, samsara, nirvana, beyond the labels of the good, bad, samsara, nirvana, yes, no, this and that. I mean, any level вне is beyond. ярлыков, наименований, that is what is хорошего или дурного. And if you discovered here, if you discover that nature,
As it is, как есть. that is known as awakened ones. Когда мы это обнаруживаем, это состояние известно как состояние sitting under the Bodhi пробуждения. trees, Это meditating обнаружил in his сам Будда last Шакьямуни под remaining деревом of the Бодхи. obscuration, negativity is destroyed by the Vajra Samadhi. In the teaching said that Это состояние, moment, когда Garek's teacher said, I'm the все awakened one. омрачения, все завесы были разрушены нерушимым таким ваджаным самадхи. All the И вот negativities, почему Будда negative Шакьямуни emotions, сам сказал, что он negative обнаружил, emotions, то есть он ego clings пробудился. is gone. А по сути дела, Awakened цепляние за эго And — это that is свобода the Buddha. цепляния от If- свобода от цепляния за эго. If you don't know, then when you didn't discover that, then we are wandering in the samsaras. Then it is endless. Но And когда мы therefore, не all the но beings of the будучи three не в realms, состоянии это распознать, may they мы realize this. So all the оказываемся в beings of the самсаре three и realms, блуждаем. beings of the desire realm, изначальных beings времен. of the formless realm, beings of the formless realms, all the sentient Все beings. чувствующие существа, все 6 миров, Everyone мир форм has the и same мир nature. без форм. Therefore, here said, may they recognize inexpressible, И absolute energy далее в nature этом and тексте get говорится, enlightened. пусть все So in чувствующие that way, существа, все enlightenment существа is not 6 миров far. It's постигнут, only discovering распознают our этот one's own невыразимый energy вкус nature as изначальной it is, природы. without obscured, deluded by the duality. Then we are enlightened. Когда And we мы could освобождаемся obscure от the этого омраченного duality, состояния, and тогда then мы it goes on пробудились. because it's own creation. There is no end. If we don't Но stop, если there is no мы end. находимся в That is so here. May everyone go to опутанной этой realization. двойственностью, в оковах And the двойственности, next тогда one, мы and then is here. самсара не знает конца. Furthermore, Aikondazamko proclaims. Далее говорится, что я сам Самантабхадра. То есть, по сути дела, молитва Now, this от лица Kundazamko Самантабхадры. is the Buddha Samantabhadra. Generally, there is how many Buddhas, how many Samantabhadras actually in the teachings? Мы можем задаться вопросом, There is about 5 что different Buddha есть Samantabhadras. как много Самантабхадров вообще. То есть, Buddhas. можно говорить о 5 And the разных first аспектах, one is 5 разных called Самантабхадров. Buddha Samantabhadra. Итак, первый из них Будда это сам Будда Самантабхадра. Самантабхадра. Second one is natural Buddha Samantabhadra. Второй аспект Innate это nature естественный Buddha Самантабхадра. Third is self-awareness Buddha Samantabhadra. Такой самоосознающий ground Buddha Самантабхадра Samantabhadra. самоосознанности. The fourth one Четвертый is Pat Это Samantabhadra. Самантабхадра пути. And the Пятый fifth one is это resolve Samantabhadra. Самантабхадра плода, результата. So this time, this Buddha Samantabhadra is a Buddha Samantabhadra, living И в Buddha данном Samantabhadra, случае and the эта Buddha молитва Samantabhadra произносится is от known as original лица Buddha, живого самого the Будды primordial Самантабхадры, Buddha, beginning исконного, Buddha, the изначального, first Buddha. можно сказать, первого Buddha Будды. Да? Samantabhadra, according to the Oh. teaching, Buddha Samantabhadra become the teacher of all the Buddhas. И таким образом говорится в учении, что Будда And for those Самантабхадра, reasons, он many times, является I'm the teacher учителем of the для всех teachers. Будд. Он учитель учителей. Teacher of the teachers. So this is the Buddha Samantabhadra. Таков Будда Самантабхадра. How Buddha Samantabhadra become Buddha? И Since как же everyone он, is the same equal, если that говорить means that we согласно all the традиции, sentient как beings он are стал Буддой, same as equal. We all the same. One point. по сути дела, все мы не отличные But Buddha от него, got, поскольку Samantabhadra, мы Buddha got по природе своей. not deluded. Но мы We sentient beings are deluded. проявляемся как That чувствующие made the существа, difference. поскольку мы омрачены. We deluded. Buddha Samantabhadra, first Buddha did not Но delude. Будда Самантабхадра, он What that actually естественно means? освободился от омрачений. Actually, the nature of our awareness, emptiness, as we said, the Tathagata Garbha nature is open, Иными pervasive, словами, он inexpressible, изначально спонтанно обнаружил emptiness, свою beyond the conception. изначальную природу. That's Таthагата all we Гарбху. learned in this teaching, saying that and as in others. But that is filled with the vitality, I translated. Vitalities or energy, И вот Ринпоче Power. говорит, что
potential. Это такое изначальное состояние So that not going to stay обладает that way. качествами такой Is going to activate. энергии, жизненности, проявления, да? What means that? That potential is going to Такого activate. бесконечного потенциала проявлений. Activate it. And potential is going to be accelerating. The force is there. То есть изначально в Even этом though it's пространстве undetectable, сила its реализации force is уже there. содержится. But then, when force arises, we sentient beings are deluded. Но когда And Samantabhadra, Buddha Samantabhadra, энергия immediately возникает, discovered. мы, That неправильно instant воспринимая ее, he reached становимся, enlightenment обращаемся, да? or Но become the Будда Buddha. Самантабхадра, он Now, распознает those are ее. in the teaching said. Dzogchen Таким teaching образом, said. он, естественно, освобождается. Six special ways Buddha Samantabhadra reach enlightenment instantly. И говорится в учении говорится, что существует 6 And the way the energy путей, arises, способов, методов, Otsar, благодаря которым in a Будда Tibet, Самантабхадра or power, достигает energy, освобождения. when it arises, Когда это возникает? При so when it возникновении. arises, the first is arises. Second is when it arises, is not just arising in some different horizons, arising on your horizon of the Buddha nature, or our horizon of the Buddha nature. Второй аспект, что это возникает не где-то When that вовне, а в happens, нас самих. Samantabhadra immediately recognize И this is Самантабхадра self-display. естественно, мгновенно There's nothing распознает else это coming состояние. outside. Опять же, это происходит Invading не us. вовне. It's self-displays. Это такое самопроявление. And moment he recognized the fourth one, В тот moment he момент, когда он recognized, распознает immediately he liberated. четвертый Where? способ, да, это мгновенное Back to that освобождение. origin, the Освобождение source. при возникновении Immediately that в is самом happened. своем источнике. And immediately that happened, but also had been fourth one. No, fifth one, I think fifth one. Fifth one is then resided its own natural state. И As it is, even следующая, is да, happening. ступень, That это когда, is in the beginning распознав, said, он Buddha остается пребывать в Samantabhadra этом never went out of the ordinary По nature. этой самой причине мы Always говорим, in the что Будда meditative Самантабхадра or никогда always не in the natural разлучается, state. никогда не выпадает из этого исконного состояния. It's just Он within that. мгновенно его распознает и And пребывает. And now, from that, to the compassion activities, then Buddha began to emanate so many emanations. Even his emanation here in the later in the prayer said, I emanated billions of the emanations, no matter whatever, the never change the Не ordinary. меняя это изначальное состояние, Exactly он as it is. проявляется That's how Buddha определенными формами. Samantabhadra reached. The origin Buddha Но в Samantabhadra основе reached своей enlightenment. он остается тем же. Moment he see this one's own nature, according to the teaching, Dzogchen teaching, that moment he completed all the wisdom accumulation merits. В этот самый момент Complete wisdom говорится, accumulation если merits. это можно воспринимать как время, Moment да, these energies он are arising, all совершает that, all все this совершенно. clarity Он accelerated приводит that. все And к that совершенству. moment he actualized all the accumulation merit. That instant. Он мгновенно This is not long осуществляет duration накопление phase. заслуг. It's fraction of the very subtle instant. We sentient beings, when it's nature that energy arises, we did not see that is our own display. В чем разница, We что began мы, to как see чувствующие kind of- существа, see here омраченные, in да, the letter, in the видим teaching проявление said, этой энергии, we feel kind но of мы не frightened распознаем in a way. ее природу, Not pride, pride поэтому is мы big pride, but впадаем subtle в kind of like омрачение. intentions of the separation of that and external and others, you and И others. мы начинаем really begin разделять, to мы come. начинаем That воспринимать себя и energy других на and субъект that и is the объект. beginning of the Но duality. Distinction of the Самантабхадра, subject он and распознает object их мгновенно. duration, and then we carry that become more and more expanded. Если же мы So подпадаем this под is эти, то time. есть впадаем This в is the Buddha двойственность, Samantabhadra. начинаем разделять, The то origin мы of Buddha. впадаем в сансару.
The number one Buddha or the first Buddha is not number one or Buddha or number one, number two. No, is no. All the Buddha same. На самом The деле, first Buddha это, конечно, is условное обозначение making Будды this номер prayer один, and Будды giving номер us два. Нет, они these все teachings. едины, они не Then the различны second друг от друга. Samanthabhadra, again, I listed that. Second Samanthabhadra is the emptiness nature of the truth. Но All таким is относительным the языком, emptiness да, nature, but absolute nature is pervasive. Whether it's a subject, whether it's an object. There is no any kind of like discrimination. Второй аспект – Always the это same. Completely истина one пустоты, nature. то есть это свобода That от is субъекта и nature. объекта. And then third one, Третий awareness is Это Samanthabhadra. осознанность, это That is one's Самантабхадра own осознанность. awareness, Samanthabhadra. One's own rupa. Это наша собственная Rupa is рикпа. original Samanthabhadra. По сути to дела, us. состояние рикпа Our является rupa исконным is Самантабхадрой. Samanthabhadra. This our rupa is embodied number three kayas. Итак, Our наша rupa is a three рикпа, kaya status. наше состояние рикпа, Right это now, проявление, Dharmakaya, воплощение трех кая. Sambhokaya, Nirmakaya. That is the what Dharmakaya, is rupa Sambhokaya, is Nirmanakaya. here. And then part of Samanthabhadra is because of this the ordinary nature we have. Now we are activated. We're going to glorify. И далее, We're going естественным to образом, polish it. We're going to возникает refine такой of this. аспект. That means the ordinary rupa don't have to refine. It's already refined. But we are going to taking out the layer of the obscurations. Negativity. That is what we created. Now we created that. We are going to reveal the layers of the obscurations. We are going to reveal, and that will not become the extra duality. We are going to do that lined up with exactly nature of the death. Those are known as then skillful means and wisdom techniques. Those visualization practice, and accomplished stage practices, or like appearance of accumulation merit. Мы используем накопление заслуг, мы используем стадию зарождения в нашей практике и стадию завершения. То есть мы знаем, что мы используем два накопления. Накопление заслуг и накопление мудрости. Release the negativity, not accumulate new dualities. И для чего это осуществляется? Чтобы мы не впадали, не накапливали еще больше двойственности. When we all complete the path, the journey completed, we discover our ordinary awareness, three kaya, exactly as it is now, так, благодаря этому мы обнаруживаем наши изначально исконно присущие три кая, как они есть. Это известно как Кунтузампо или Самантабхадра, результат Самантабхадры. Of all the teachers. Таким образом, Buddha of all Будда the Buddhas. Самантабхадра считается Буддой всех Будд или учителем учителей. Buddhas are known as teacher. Buddha Shakyamuni said, I am teacher. И сам Будда Шакьямуни I didn't say any other than that. Что он учитель, really, он называл себя учителем. Therefore, always in Tibet we call Tomba Tukjiji, the compassionate Buddha. Поэтому мы называем, Ринпоче назвал это по-тибетски сострадательный Будда, поскольку он учитель. В нашем человеческом мире он проявился сидящим по дереву, идущим с босыми ногами, то есть который мог общаться со своими учениками, вместе принимать пищу. То есть как обычный человек, достаточно такой твердо стоящий на ногах, такой естественный, с которым можно было общаться. Вот суть учителя, да, который что-то передает своим ученикам. Ну и в данном случае вот Самантабхадра именуется как учитель всех учителей. So that's the problem of icon programs. And then now this nature is Khenchena Paldena Sheraba Rинpоче mentioned this nature. This all from here, from the page 2, page 3. И далее, Ринпоче следует тексту комментария, тексту самой молитвы.
And all this is this quality of the how this nature of the mind or the Tathagata Garbha is. That is our Buddha nature. This one source И is. далее рассматривается, каковы качества этой Татхагата Гарбхи, изначальной source is free природы, from the cause каковы and the качества. condition, and this is source realizes the spontaneous arise awareness. It is not named by the error. Is all explanations of this our own awareness. That's the great Master Kхенчена Палдена Шераба mentioned here. И Кхенчена Палдена Шераба в этом кратком тексте, которого у нас нет, есть более обширный комментарий. Книга, он перечисляет все эти качества природы. All this similar explaining until the page 4, the solid form and the self-arising awareness is free from the discursive thought, solid form, and 5 portions. So up to that is the explanation, more detail of the origin and nature of our own Tathagata Garbha. Следует разъяснение качеств нашей изначальной природы Татхагата Гарбхи. Вот Ринпоче на данный момент делает паузу и продолжит завтра рассмотрение этого текста. И сейчас, по традиции, он завершит все краткой медитацией в молчании и посвящением заслуг. Вот. Ну, Итак, краткое посвящение заслуг. Кхенчена Палдена Шераба By his merit may all obtain omniscience. May it defeat the enemy of wrongdoing. From the stormy waves of birth, old sickness, and death. From the ocean of the samsara, may I free all beings. May the sole source of benefit and happiness, the Buddha's teachings remain for a long time. May the victory banner of the lives of the noble ones, the holders of the teachings remain firm. May all the temples and monasteries, all the readings and recitations of Dharma flourish. May the Sangha always be in harmony, and may our aspirations be achieved. May all sentient beings always be joyful. May all births into the lower realms cease forever. May the wishes of all the bodhisattvas and all the bhumis swiftly reach fruition. At this very moment, for the peoples and nations of the earth, may not even the names disease, famine, war, and suffering be heard, but rather may pure conduct, merit, wealth, and prosperity increase.
and may supreme good fortune and well-being always arise. The precious bodhicitta, and those without it may it be generated, and those who have it may it never diminish, but always continue increasing. May the great tradition of Khenpo Shantarakshita, Lopan Padmasambhava, and Dharma King Triksandetzen increase and spread throughout the three-realm world. May the appearance of the three jewels and the mind streams of beings remain inseparable and bring sublime well-being throughout the three times. Deity, mantra, and dharmakaya are the nature of appearance, sound, and awareness, the pervasive kaya and wisdom display of the Buddhas. May practitioners of the profound and secret great perfection remain inseparable from the innermost one-taste awareness of wisdom mind. Всем спасибо. Опять Таши далек, да. Ну, Ринпоче продолжит даровать учение завтра. Вот. Ну, на этом. Да, ну, также будет практика, ну, следующая сессия вместе с Ринпоче будет просто практика. Так что увидимся, услышимся завтра.